had something go right over the top of us. We are getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects. The last card is the alien card, and all of it is a lie. Frankly, there are a lot more sightings than have been made public, movements that are hard to replicate, that we don't have the technology for. We don't have it, they don't have it. The question is, who has it? Who's operating these vehicles? The information is very compelling. It's real. Yeah. Okay, it's real. Are they from another planet? If it's not ours and it's not theirs, well, then it's someone or something else. I can't wait for this report to come out. There is no longer any doubt unidentified flying objects are real. This one was seen by now retired Navy pilot Alex Dietrich in her F-18 off the coast of California. UFO sightings in New York have nearly doubled since the pandemic began, and we are getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects flying in the sky. These cell phone photos taken by a FA-18 pilot in March of 2019 show 3 different unidentified aircrafts off the coast of Oceania. A Department of Defense spokesperson said, quote, "I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The Unidentified Aerial Phenomena Task Force has included these incidents in their ongoing examinations." A U.S. intelligence report on UFOs is expected to be released very soon. The long-awaited Pentagon report on UFOs has finally been released. Friday, the U.S. government released a much-anticipated report on everything it knows about UFOs. Now, the study released on Friday found only one of those can be explained, just one. Se você está assistindo isso, provavelmente você seja muito como eu era. Desde que me lembro, sempre fiquei intrigado com o paranormal, com aliens, fantasmas e OVNIs. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental na escola pública, eu emprestava da biblioteca livros sobre fantasmas e alienígenas, e esses livros não eram da seção de ficção. Haviam fotos com anomalias que pareciam fantasmas, ETs e OVNIs, e eu sempre quis saber a resposta para o que tem lá fora. Infelizmente, a igreja não me dava as respostas que eu buscava, e então eu segui pelo caminho do ocultismo. Para mim, os cristãos eram muito cabeça fechada, e se alguma coisa não fazia sentido para eles, automaticamente aquilo era mal ou do diabo. Então eu quis descobrir por mim mesmo do que isso se tratava. Agora que eu cheguei à verdade sobre esse assunto, não quero que outros tenham que trilhar o caminho que eu andei. Como cristãos que creem na Bíblia, creio que nós temos sim as respostas, e me apoio em 1 Pedro 3,15 que diz: "Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós." Creio que devemos estar sempre prontos para dar uma resposta, mesmo para questões difíceis como essas. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais dos últimos dias, ele sempre falava sobre engano. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. E em Apocalipse 12:9 diz: "O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo." Que tipo de engano seria necessário para enganar o mundo inteiro? Estamos falando de pessoas de diferentes nacionalidades, com culturas diferentes, ideias diferentes sobre religião e visão de mundo. Mas como poderia haver um engano gigantesco que enganaria todo mundo na Terra? Apocalipse 13:13-14 diz: "E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta." Então agora nós sabemos que o engano vai ser através de sinais. Mateus 24:24 diz: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos." Aqui novamente vemos esses sinais e milagres que estão sendo apresentados por falsos cristos e falsos profetas. O propósito desse documentário é fazer o que Efésios 5:11 diz: "Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz." A mídia não está mais chamando esses avistamentos de gás do pântano ou balões meteorológicos, e não são os teóricos da conspiração que usam um chapéu de papel alumínio que estão dizendo que OVNIs estão entre nós. Agora são os militares. To fighter pilots who reported seeing unidentified flying objects every day.
every day for at least a couple years. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically 0 up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I had never seen in my life. In my position as the ranking member of Terrorism and Counterintelligence, we need to know what this is. Está claro que a cultura pop é obcecada com o espaço sideral e aliens e OVNIs. Quase não dá pra ver um programa infantil, pop, ou filme, ou gibi, ou propaganda que não mostre um OVNI ou um alienígena. Não é só em entretenimento secular, também está nas mídias cristãs. And I'm Bubbles from the Elevation Church Kids podcast, Adventures of the Starkeepers. Por volta de março de 2009, a History Channel lançou um programa novo chamado Alienígenas do Passado. Isso levou a crença em alienígenas do mundo maluco dos teóricos marginais para o mundo científico e histórico. O programa divulga a teoria dos astronautas antigos, que é a ideia é que culturas civilizadas antigas eram na verdade mais avançadas tecnologicamente do que jamais imaginávamos. Eles mostram esculturas antigas de homens vestindo trajes que parecem roupas de astronauta. Eles mostram obras de arte antigas e gravuras e esculturas que parecem aliens cinzentos e discos voadores. Depois de alguns anos na estrada do ocultismo, eu finalmente voltei para o cristianismo. E sendo um recém-convertido, eu comecei a assistir esse programa buscando por respostas. Eu me lembro nitidamente como eles retrataram a história do êxodo de Moisés e os israelitas seguindo o feixe de um OVNI pelo deserto. Até a coluna de nuvem poderia ser os gases de escape de um OVNI. Essa era uma ideia muito intrigante para mim, porque eu acreditava em extraterrestres e que Deus havia criado todas as coisas. E se Deus enviou anjos em missões para ajudar os homens, por que ele não enviaria suas criaturas de outros planetas para ajudar a humanidade? Ao continuar a minha busca pela verdade sobre esse assunto, eu descobri que as forças armadas do mundo, incluindo dos Estados Unidos e os nazistas, já criaram naves de discos voadores. Então isso me fez pensar no porquê nossas mentes sempre serem direcionadas para o espaço sideral quando víamos essas coisas voando pelo céu. Por que não estávamos relacionando isso com naves militares secretas, mas sim com discos voadores alienígenas? A resposta é bem clara. Desde o despontar das novelas de ficção científica, do rádio e da TV, essa ideia de aliens voando por aí em discos tem sido implantada na nossa mente de geração em geração. Vi então um discurso das Nações Unidas de 21 de setembro de 1987 por Ronald Reagan, que me fez questionar se existe uma razão para toda essa propaganda. Será que há uma agenda na qual os líderes mundiais gostariam que acreditássemos na ideia que criaturas alienígenas estão voando em nossa atmosfera? Essas são as palavras que Ronald Reagan falou naquela reunião das Nações Unidas. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Ironicamente, 32 anos depois, em 20 de dezembro de 2019, o presidente Trump apresentou o mais novo ramo das Forças Armadas, a Força Espacial dos Estados Unidos. Então agora os militares estão protegendo a terra, o mar, o ar e o espaço. Mas não foi até a pandemia do Covid em 2020 que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. De repente, todas as principais fontes de notícias da mídia estavam falando sobre o governo liberar tudo o que sabiam sobre OVNIs, e como isso era, na realidade, parte de uma legislação recém-aprovada de auxílio da Covid-19. The Corona Relief Bill the President signed last month to disclose what they know about UFOs within 180 days. U.S. intelligence agencies have less than 6 months to disclose what they know about UFOs. It's all part of the coronavirus relief deal President Trump signed back in December. When he signed the massive $2 trillion COVID relief and government funding bill last month, he triggered a countdown for U.S. intelligence agencies to tell Congress what they know about UFOs. Até agora, todo militar que esteve no noticiário disse que essas naves não são nossas e não são deles, então devem ser de outra pessoa. We don't have it. They don't have it. Who's operating these vehicles? If it's not ours and it's not theirs, well, then it's someone or something else. Então a pergunta é, eles são de outro mundo ou de outra dimensão? A History Channel está propagando que esses seres são de outro mundo. Could mainstream scientists be discovering the home worlds of extraterrestrial visitors? For ancient astronaut theorists, the answer is a resounding yes. The big revelation will not be to
do they look like us, but we look like them, because we are their offspring. Mas vamos olhar para alguns dos aspectos espirituais desse fenômeno. Em 1917, no dia 13 de maio até outubro, 13 pastorinhos disseram que eles viram uma aparição da Virgem Maria. But some Catholic theologians believe was the Virgin Mary. Em 13 de outubro de 1917, uma multidão de 70.000 pessoas se juntaram para ver essa aparição. 70,000 people came to this same sheep pasture. À medida que a multidão erguia os olhos ao céu em oração, eles viam um milagre prometido confirmando tudo o que as crianças haviam falado. Eles viram o sol dançar. Essa aparição espiritual apareceu como um disco brilhante no céu, bem parecido com os vários avistamentos de OVNIs. And people said that they saw a spinning silver disc. The kids were given 3 messages. The third message apparently talks about extraterrestrial life. Muitas pessoas envolvidas nas crenças e práticas da nova era têm experiências com seres estelares ou sementes estelares, também conhecidas como crianças índigo. They call them indigo children and say that some of these kids can even see the spirits of the dead. É a crença de que certas pessoas originaram como extraterrestres e chegaram à Terra através do nascimento ou substituindo a alma de um corpo existente. Starseeds are people or souls, more likely, that find it very difficult to be here on Earth because apparently Earth is not really their home. Starseeds are highly evolved souls whose sole origin is from the stars. Starseeds are souls who originated in the Pleiades. Starseeds are beings who have spent majority of their lives on different planets. The first sign that you are a starseed is that you've always felt like an alien. É uma variante da crença em híbridos alienígena-humanos. A pergunta é, se esses seres estelares são visitantes de outro planeta, como esses seres físicos entram no corpo de uma outra pessoa? Isso na realidade se parece mais com os relatos que ouvimos na Bíblia sobre espíritos imundos entrando em seres humanos. Lucas 11:24 diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Nós vemos que na verdade é um espírito imundo que pode entrar no corpo físico de um ser humano, enquanto que seres físicos de outro planeta são menos prováveis de poder entrar num corpo humano. Roger Morneau, posteriormente em sua vida, no início dos anos 90, compartilhou seu testemunho de quando ele se envolveu numa sociedade secreta de adoração aos demônios. Ele disse que um sumo sacerdote satânico o falou que o grão-mestre, ou Satanás, tinha um plano de engano para a humanidade, que espíritos demoníacos se passariam por visitantes de galáxias distantes. Ele também disse que seria durante um tempo de grande calamidade na Terra e quando crenças nova era estariam correndo soltas. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked for quite a while, and then he said, could I have a little bit more? Your time I want to do something very fascinating. He says the grand plan, the master's grand plan for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about them. In other words, so there's some persons are supposed to be able to, they believe in their immortal soul. Astral soul projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back and then they write all about it. I've heard of that. So
due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, it has to be readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the supposed inhabitants of far distant planets in the galaxies. I taped the whole thing, it's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. Parte das práticas da nova era envolve ser um canal ou um médium para espíritos, bem como extraterrestres. Existem milhares dessas sessões gravadas, onde uma pessoa deliberadamente permite que o seu corpo seja habitado por um ser alienígena e falar através deles para dar uma mensagem à humanidade. Essa prática está se tornando cada vez mais popular entre os jovens, visto que os influenciadores do mundo estão promovendo essa ideia. Bunch of spaceships. There were like 5 to 7, and I don't know why I didn't try to take a picture of it. I just looked at it. Kesha disse que foi a sua entrevista com Demi Lovato que a instigou a comunicar seres alienígenas. With Demi Lovato, I loved the conversation we had because she just turned me on to a whole new. There are a couple books she mentioned and an app she mentioned that I immediately downloaded, and I made my family for Christmas. I was like, all I want for Christmas is us all to meditate and try to channel extraterrestrials. And they're like, okay. So I'm trying to get all my friends and family into meditating the aliens to us. So that's my new hobby because of Demi Lovato. Thank you, Demi, for that. Demi Lovato foi destaque no noticiário de Christian Network dizendo: ser batizada em Israel preencheu o vazio do tamanho de Deus no meu coração. Em outubro de 2019, ela postou uma foto no Instagram dela sendo batizada em Israel com a seguinte legenda: eu sou uma cantora americana, fui criada cristã e tenho ancestrais judeus. Quando foi me oferecida uma oportunidade incrível de visitar os lugares sobre os quais eu havia lido na Bíblia quando crescia, eu disse sim. Tem alguma coisa absolutamente mágica sobre Israel. Nunca senti um senso tão grande de espiritualidade ou conexão com Deus. É algo que eu senti falta por muitos anos. Espiritualidade é tão importante para mim. Ser batizada no Rio Jordão, o mesmo lugar onde Jesus foi batizado, eu nunca me senti tão renovada em minha vida. Essa viagem tem sido tão importante para o meu bem-estar, meu coração e minha alma. Estou grata pelas memórias feitas e pela oportunidade de poder preencher o vazio do tamanho de Deus em meu coração. Obrigada por me receber, Israel. No programa do Dr. Phil, Demi Lovato fala sobre como ela recebeu uma profecia quando era uma criança pequena, sobre como ela usaria os seus talentos musicais para alcançar milhares. I went to church camp one time, and there was somebody who spoke in tongues over me, and I grew up Christian, so I wasn't familiar with this experience, and I remember them prophesizing over me, saying that one day you'll be a hero to tens of thousands of people. And luckily my platform has reached many more through social media and through my work, but it was that day that she said, you'll be a hero to thousands of people, and she said it would be through the arts. And I knew in that moment that if I ever were to make it as a singer, I kind of made this pact with God that said, God, if you give me the opportunity to live my dreams, I will pay you back, and I will live my life in hopes of helping others. E aqui está ela, menos de 2 anos depois de ser batizada no Rio Jordão, falando pra Kesha que ela invoca OVNIs e se comunica com aliens. The frequency of the city was just super amazing, and it was super easy to make contact. We had been meditating all week, and then it only took us 10 minutes before we looked up and we saw a ship. What looked like a Concorde plane, you know those black ones that look like triangles? Looked like that, but it had 2 red lights, and then at one point the ship just separated into 2 different ships. I can't explain it, but you're seeing it and you're just like, cool, so everyone else saw that? Yeah. All right, so and then you're just and then there's this surreal moment of so do we go inside? Essa ideia nova era de invocar outros seres não é nenhuma novidade. Ela está no livro de 1 Samuel, quando Saul sai para encontrar uma feiticeira para falar com os mortos. Esses conceitos nova era têm sido arrastados para dentro da igreja há gerações,
ao ponto que Demi Lovato alega ser uma cristã batizada que pratica meditação e invoca alienígenas. Ela está usando sua plataforma gigante para influenciar outros a fazerem o mesmo. Isso é exatamente o que Roger Morneau disse ser o plano do grão-mestre ou Satanás para o mundo. Spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies. When the spirits will, through a transmedium, converse with influential people of the land. Muitos testemunhos de pessoas que alegam ter sido abduzidas por ETs descrevem esses seres alienígenas como tendo a semelhança de seres angelicais perfeitos de cabelos loiros e olhos azuis, ou como criaturas parecidas com sapos cinzentos e reptilianos. Não creio ser uma coincidência que o primeiro extraterrestre original que veio dos céus para a Terra apareceu como uma criatura reptiliana que falava e transmitia doutrinas nova era, como "Você é Deus e você não é capaz de morrer". Esta é exatamente a mensagem que nós ouvimos ser dada por essas entidades dos testemunhos dos abduzidos. When they see us worrying about things like death, they find it hilarious. And when they see us like running around like headless chickens just to create money, just to keep ourselves alive, and they know it's all a big joke because you can't die anyway. And they say even if we did die, you can choose to come back from the death state. O ocultista Aleister Crowley foi o autodeclarado homem mais perverso do mundo, e ele desenhou um esboço de um demônio que com frequência o visitava. Esse demônio se apresentava como Lamb, que em inglês soa como cordeiro, que em tibetano significa o caminho, uma falsificação exata do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora podemos ver que essas entidades não são visitantes de outros planetas como elas alegam ser, mas na realidade são demônios seduzindo o mundo com doutrinas do diabo. Muitos vão ser enganados e vão se afastar da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, assim como a Demi Lovato. Essa noção de que alienígenas são na verdade demônios disfarçados não é uma ideia só dos cristãos. Jacques Vallée, autor do livro Messengers of Deception, disse o seguinte numa entrevista. In your books, particularly your most recent book, Messengers of Deception, which is many years old, you suggest that UFOs are deliberately trying to manipulate our subconscious mind to create a mythology in our culture about themselves, which is one of the reasons that they're both physical and concrete, yet very elusive at the same time. Do you still feel that way? I think that from my own point of view, I'm going to be very disappointed if UFOs turn out to be nothing more than visitors from another planet, because I think they could be something much more interesting. Something from another dimension, of space or time? Here are objects, I think we have to call them objects, that are physical, that interact with the environment, that cause effects on the witnesses, on the psychology and the physiology of the witnesses, and leave traces on the ground, and yet are appear to be capable of manipulating time and space in ways that go beyond what our physics understands today. Eddie Bravo, em um podcast com Joe Rogan, falou sobre William Cooper, o autor de Behold a Pale Horse, e de como ele, enquanto trabalhava com as Forças Armadas, realmente acreditava em aliens e OVNIs, porque ele os via com seus próprios olhos, mas então passou a se perguntar se ele estava sendo enganado. William Cooper, he wrote Behold a Pale Horse. He wrote that book. He's like probably considered the Helio Gracie of conspiracy theories, William Cooper. He was in charge of putting together the documents for these top secret Office of Naval Intelligence meetings. He thought they're trying to get us to believe in aliens so they could fake an alien attack, so that'll usher in the New World Order. Because what happens if the aliens attack? We all unite. In all the movies, you see them in the movies like, oh, they're attacking, let's call China. We're all together, we all unite. That's the whole purpose of everything. William Cooper, he was the guy who he was like, aliens exist. I'm looking at these documents. They're having these meetings about this crash. He's got his own little private radio and then he's like, oh, these are setting me up. This is all. He goes, they're setting up a fake alien invasion. That's what they're doing. Okay. Or could it be manipulated purposely by people who have the technology to simulate UFO sightings? And people say, well, of course not. Who would do a thing like that? Well, I would remind you that during the Watergate investigation, it was discovered that there was a plan originated in the White House
to surface a submarine off the coast of Cuba and paint the second coming of Christ over the island of Cuba using holograms, which is well within our technology today. Tom DeLonge, ex-líder das bandas Blink-182 e Angels in Airwaves, obteve autorização de segurança com a CIA e permissão para compartilhar informações sobre o assunto com o público. Communication role, it makes more sense. So they would give some information to you and you would get it out to people. And now why wouldn't they do it themselves? Because they wouldn't have the same platform? They don't have access to the same platform that you would have? They don't have a way to make a movie, a book. They don't have a way to make documentaries. They don't have a way to go on a big show like this and communicate with young people. They don't do that. I don't believe that some of the events happened on accident. You know, I think that there's been a lot of events that are on purpose. Some have been for show. Some have been for, there's a variety of reasons, but I think a lot of it is a control system that's really pushing humanity in a very specific direction. Ouça essa afirmação que ele fez numa entrevista em Coast to Coast AM. But it can do all kinds of stuff. It seems to feed off of fear. It can be very dark and threatening at times. I remember laughing at people who would say, it's not aliens, it's demons. I couldn't laugh anymore. I'm not so sure about that. There is a very, very strong link between what people think demons are from the Bible and other religions and the UFO phenomenon. And what you have is something that doesn't like man, period. Carol Rosen foi uma parceira e porta-voz de Wernher von Braun, que era um protagonista da tecnologia de foguetes na Alemanha nazista. Ela disse que nos seus últimos anos de vida ele começou a confessar algumas coisas interessantes a ela. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Wernher von Braun in early 74. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are a dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids, we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over, during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. Luiz Elizondo, ex-oficial de inteligência do Departamento de Defesa, disse que de seus superiores falou para ele parar de investigar esse tema porque eles já sabiam do que se tratava. This is a person I respected tremendously, very, very senior person. He told me, he said, Lou, I want you to stop doing this. I said, okay, sir, I certainly can, but may I ask why? And he says, well, we already know what it is. Now, at that moment, I honestly thought maybe it was our own technology. I was running up against some super uber secret sap, and they were telling me to stop. And I said, okay, sir, so it's ours? And he said, no, that's not what I'm saying. And he said, he asked me point blank, have you read your Bible lately? And I wasn't quite sure where he was going with that. And I said, well, sir, I think I know what it says. Where are you going with this? And he said, well, then you would know that these things are demonic and we should not be pursuing them. Yeah. And he wasn't kidding. That's exactly how he felt. So this is a Pentagon. This is a Department of Defense official saying, stop looking at UFOs because they're demonic? Correct.
Houve centenas, se não milhares de pessoas que escaparam da experiência de abdução alienígena ao chamar pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, how come we have never seen this documented? You're telling us otherwise, that it can't be done, it can't be stopped. First answer they usually gave us, we didn't know what to make of it. I would have been fine with that. The second answer is what puzzled me and got me kind of angry. Because it was that one that I want you to hear for sure. They said we couldn't go there because it might affect our credibility in the realm. Do I hear cover-up? Over the next 10 years, I have now worked with over 400 cases of people that have been able to stop the abduction experience in the name and authority of Jesus Christ. This is documented evidence. Nós vemos que esses seres têm visitado a Terra ao longo de toda a história e que parecem desafiar a física, aparecendo misteriosamente quando alguém medita num campo, ou quando suas naves se dividem em dois. Muitos testemunharam esses seres atravessar paredes ou até abduzi-los direto do telhado de suas casas. Essas entidades parecem sempre aparecer próximo a ocultistas ou a pessoas envolvidas com religiões falsas ou que estão usando drogas alucinógenas como o DMT. Estão compartilhando uma mensagem nova era do anticristo de que somos deuses e que não podemos morrer, e que Jesus não é quem você pensa que ele é, mas sim um mestre ascensionado que alcançou a consciência crística e ascendeu de volta para o universo ou a sua nave-mãe. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 4:1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Efésios 6:12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Marcos 13:22-23 diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. A Palavra de Deus tem sim as respostas para nós, e Ele está nos dando essas respostas de antemão, para que possamos fazer parte dos eleitos que não vão ser enganados por essa fraude. Até os astronautas que trabalham para a NASA estão nos dizendo que aliens são reais. I would not be surprised if we are under surveillance by alien visitors. I think they're interested in everything that we're doing. I think just observing our progress, they're looking to see what is taking place on this planet. I love it up here. By the time she lands in September, her tally will be 666 days in space. Ironicamente, em hebraico, essa palavra significa desencaminhar, iludir, seduzir, enganar ou fraudar. E agora, uma das maiores tendências é usar essa palavra estampada no peito ou na testa. João nos diz em Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14, que ele viu 3 espíritos imundos semelhantes a rãs sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Estaríamos vivendo nesses últimos tempos onde as pessoas vão abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, como rãs indo às forças armadas do mundo para uni-los e criar ramos militares que fabricam armas em direção aos céus para lutar contra a segunda vinda de Cristo? Eu creio que estamos vendo a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Se desperte hoje para os sinais dos tempos e leve a sério o seu relacionamento com Jesus Cristo. Se aprofunde na Palavra de Deus para que nós possamos fazer parte dos eleitos que não vão ser enganados por essa ilusão em massa.